Ave Gaurachandraya Radhikavai Stadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Stadbhaktaya Namo Namah Badhe Vitanute Bhakting Mukamavartaya Srutim Yat Kripatvamaham Bande Sri Madana Gopalakam Prabhu Jai Nitai. Jai Nitai. So again we are in Bilapa Kushumanjali Katha. Снова мы продолжаем Билапа Kushumanjali катху. On the day of Yogini Ekadashi. День Йогини Very Экадаши. auspicious day Очень благоприятный день for all the devotees. для всех преданных. If you follow this brata, Если мы следуем этой брате, then you'll free from all sinful reactions. тогда можно освободиться от всех греховных реакций. Just today, in one Сегодня live lecture, была лекция в I трансляции. just given details, the Yeah. details of Давай. Ekadashi and Объяснение, 8 Mahatvadashi. детальное объяснение этого поста в So Двадаши. today is Yogini Ekadashi, Сегодня Йогини Экадаши. and Ekadashi day, День Экадаши. it's really very important for all devotees. Очень благоприятен и важен для всех преданных садок. That day, this day, Это they should день. be very nearer to Должен- their Ishta. Этот день очень близок к Ишке, Божеству. So, Swamini Sri Radhe. С вами нищие рады. Очень дорог So we are день, talking- этот день. About her, Мы говорили о ней. by Raghunath Das Goswami, Bilapa Kushumanjali Katha. В Катхе Билапа Кусуманджали от Рагуна Дагасвами. She is lamenting Она сокрушается in his Swarupa в своей сварупе, as Tulsi Manjari, как Туласи Rati Manjari, Bhanumati. Рати Манджали, Бханумати. She is lamenting Она сокрушается by the feelings of separation. в состоянии разлуки. It's a unbearable pain for the Manjaris. Это очень болезненно для They Манджали. cannot stay away from their Swamini. Они не могут Сримати находиться Радха. вдали от своей свами Шрирадхи. It's like a fire, Для них For это them. невыносимая боль, подобная огню. the fire of separation. Огонь разлуки. Virahanala, Virahagni. Огонь горячий. So, Разлуки. what Raghunath Das Goswami is showing to И us что Рагуна Дасгасвами показывает нам by his lamenting в своем that Bilapa, сокрушении, by his Bilapa, в своей Билапе, that mood of separation is Это coming на стороне разлуки, always when приходит к нему one will постоянно. observe Когда Radha Dasyam. кто-либо погружен в Радхадаси, So that time, в это время they will feel that separation он чувствует эту разлуку, and they cannot stay. и он не может It's находиться. unbearable for them, Это невыносимо It's so painful. для него, это настолько болезненно, like burning sensation. подобно горящему. It is not only by the words, only Birahanala, that means the fire of separation. Это, No. это не просто можно It's объяснить actually anal. словом огонь, который подобно огню The разлуки. separation for the Manjaris is Это actually, for the разлука. sadhakas, it's actually Разлука Fire. Манджари с Радарани, And it's она happened. подобна огню для садаки. И это, You know, это случается. in Вы знаете, Braj, в Авраде there is one Siddha Mahatma, there who was. есть один Сиддхамахатма. His name also Krishna Das Baba. Его имя также Кришнадас Баба. But Но most the devotees, большинство преданных, all the devotees, they know him as Ranvari Siddha Baba. все It's happened with him. обитатели Враджа знают его как Аранбари Сидда Баба. So when Ranvari Siddha Когда Baba, Аранбари Сидда Баба he came to Braj, пришел во Врадж, he was so young. он был очень молод тогда. He was so young. He just came and he made a kutir Он пришел во in a Врадж very thick forest of Ranbari. That и time, сделал when he made his себе kutir there, кутир
в густом лесу. That time it Деревни was the most Аранбари. thickest forest in Braj. В то время это был очень такой густой, In Ranbari. тернистый лес в Радже, деревня Аранбари. So all the daytime he will be engaged День, in his smaran, целыми in his днями он bhajan. был занят своим смаранбаджем. And at the evening, И вечером she will go nearby village, он отправился в деревню, she will ask for madhukari. отправлялся в деревню, чтобы просить Мадукари. So all the villagers, И все they accepted жители him деревни as Siddha Mahatma. принимали его как Сиддха So Махатму. that's why whenever Поэтому, she will go to any house, когда бы он не отправлялся в чьи-либо so дом, they'll offer him more and more. они So, предлагали ему все больше и больше подношений. but what he'll do? Но что он делал? So on the way, she'll back to his kutir, На пути, she'll когда он feed all отправлялся в the свой кутир, extra foods to the cows, всю to пищу, the которую dogs, давали ему and сверх all other animals. желанного, он отдавал тем, кого And встречал коров, very small разным part for животным. him she will keep. И небольшую часть оставлял только себе. So in that way, И таким образом he was doing a very great он bhajan, совершал очень, very dedicated bhajan, очень very deep решительный, bhajan преданный баджан in that forest. в этом лесу. So when he was age of 50, И когда ему so he thought, oh, около 50 лет исполнилось, I was so absorbed in my bhajan, он стал размышлять, что я настолько погрузился в баджан, I could not visit all the other я не pilgrimages. могу посетить остальные другие места паломничества. So he decided to visit И он пожелал four dhama. посетить 4 дхамы. Four dhama means Puri, Vrindavan, Dhama, Navadvip and Puri. Dwarka. Дварака, Навадипа. So this four dhama he decided to visit. Эти 4 дхамы он пожелал посетить. When he decided this, И когда он пожелал on the посетить, same day, в этот Srimati день Radharani appeared in his dream. явилась его сне. And she said, she advised to him Сказала that ему, посоветовала no ему, need to visit other нет pilgrimages. необходимости посещать другие места паломничества. You just stay here. Да, оставайся здесь, I accepted your bhajan. и я приму So твой do баджан. your continue your bhajan here. Продолжай здесь You have not to go совершать anywhere. свой баджан. Тебе не Here надо you will никуда get отправляться. everything. Здесь ты все получишь. Which result you will get from Который ты other pilgrimages, от других other мест dhams. паломничества. Everything I'll give you here. Все эти дамы здесь. But, you know, when he just opened his eyes, Когда он открыл свои глаза, he thought он it was сказал, just imagination. это было для него подобно. Srimati Radharani came, she advised, but he did not took it seriously. Ему показалось, что Шримати Радхарани ему He советует, thought it's just советует как imagination. воображение. Ему показалось это как воображение. Он не So понял he started это his воображение journey как for visiting серьезное наставление holy Ардхани. dhams. И он начал свое путешествие по святым местам. In that way, he was visiting, and at the end, Он посещал разные святые no, места. at the midway, not at the end, И в середине своего путешествия he went to Dwarka. он отправился в Двараку. So that time there was one rule В то время было правило посещения Двараки. that if somebody will go Если to кто-то Dwarka, посещает Двараку, so they'll give some stamp ему on ставят, his body, ему ставят печать на теле. and that stamp known as Tapta Mudra. И этот печать известна как статта мудра. In Hari Bhakti Vilas, it is said also, Говорится, on the time of initiation, one should во время get this Tapta Mudra. But инициации человек должен получить эту статта мудру. На своем mainly теле. in Gaudiyas, Но it is not в so основном Гауди, important. для них это не так важно. Tapta Mudra is not for us, Tapta for Mudra Gaudiyas who is following the не- path of не Sriman для нас. Mahaprabhu. Гаудия Вайшнава, который Tapta Mudra is not пути for them. Шримана Махапрабху. Это In Tapta Mudra, what they will sign? статта мудра, что обозначает, когда ее ставят? Conch, Shankha, На ней or Chakra. раковина, So they are connected with Vishnu. они, эти знаки, которые So связаны с it's Вишну, connected with opulences, not Madhurya, они связаны Vaishwarya. с Айшварией, богатством, не с Мадхурией. So this Tapta Mudra, Это тапта мудра. Tapta Mudra means very hot by some stones or by some Ее metal. ставят
they'll get горячим, hot in the fire горячим металлом, and they'll get the stamp on the раскаленным body. металлом или камнем на коже. So when he entered Dwarka, Когда он he вошел в also Дварку, got this same. ему сделали такую же печать. But Но after he accepted, after после he того, как had taken that Tatta Mudra, он all поставили his эту Татта мудру, consciousness все его сознание go from his heart. оставило его. Then, from visiting holy places, И после посещения святых мест then after that, he's После not этого. getting any pleasure. он не получил никакого удовольствия, не было никакого удовлетворения его. His внутри. mind was so Его ум shaking, был his mind was so chanchal, обеспокоен. so he just go back to his Он kutir, отправился Ramba. в свой Брать. кутир во Врач, в Рамбаре. No more visiting holy places. Нет, I нет, should go back больше to my я не kutir. буду посещать святые места, я должен отправиться в кутир. So he followed his heart. Он стал But you следовать know what's happened? своему сердцу. И знаете, что случилось? Same day, В этот же день again Srimati Radharani снова appeared in Шримати his dream. Радхарани явилась в его сне. And Srimati Radharani said, Шримати Радхарани сказала: о, you have taken Tattva Mudra. ты принял Татта мудру, So you are the servant сейчас of the ты exalted queen of Dwarka. слуга царя Двараки, царицы You are in Двараки. the family of Satyabhama. Ты член семьи Now Сатябхамы. you are the maid servant of her. Сейчас ты слуга, ее слуга. You should Служанка. go there Ты должен туда обратно отправляться. because you are signed already. Ты уже отмечен этой You печатью. are no more fit here in Braj Ты не должен больше оставаться в Враже. because you have that Поскольку opulences. ты находишься You signed yourself in the group поскольку ты принадлежишь of her servant, группе servant of ее Satyabhama. служанок Сатябхамы. So you are no more fit here in Braj. Ты не You должен should go to больше Dwarka. оставаться во Враже. You have no Ты должен place here in Braj отправиться в Дварку. Тебе нет больше места во Враже. because we are all very normal, Поскольку general, мы все, cowherders girl, поскольку мы все and she is пастушки, queen. Now you are the servant of queen. а So она go to царица, Dwarka. ты должен отправиться в Дварку. So, and she disappeared. И она исчезла. When Srimati Radharani disappeared, Когда Шримати Радхарани исчезла, her talking was not normal. She was a little bit angry. ее речь не была простой, она была So he ran to в another какой-то Siddha Mahatma, степени в состоянии гнева. И он отправился Siddha к Krishnadas другому Baba from Сиддха Govardhan. Махатме. Он отправился на Говардан к другому He Сиддха ran to Махатме, him. Кришна Дасбаби. And when he met him И there когда он его там встретил, in Govardhan, на so Говардане, there was also some other Siddha Mahatmas also was там there. также присутствуют другие Сиддха Махатме. So just look at him, Просто увидев его, Siddha Mahatma, Govardhan, Siddha Krishnadas Baba, he embraced Кришнадас Баба and he asked his, well, oh, why you were? обнял его и спросил: как твои дела? I didn't see you long Я time. так долго тебя не видел. Где ты был? Then it described И everything. тогда он стал описывать все. I wanted to visit 4 dhamas Я хочу посетить. Я and I отправился went to Dwarka. посетить 4 дхамы. Пришел в And Дварку. in Dwarka, I got this Tatta Mudra. Мне поставили тут Татта мудру. Only to see this, Только увидев Siddha Krishnadas Baba from Siddha Govardhan, Krishnadas he Baba just jumped back. Oh, Говардана, отпрыгнул от него. you have taken Siddha Tatta Mudra. Тебе поставили Татта мудру. So now you are very exalted, Сейчас maid servant of ты exalted queen of Dwarka. приближенный слуга Двараки. And we are very general. You know, мы we are обычные. very general. We are the Мы обычные servant, maid люди. servant of Мы one служанки. cowherder's girl. Мы Шримати Радхарани. служанки, пастушки Шримати Радхарани. And queen of Dwarka, she is so opulent. А царица Дварки так Even I cannot touch you величественно, я даже не могу прикоснуться к тебе. because we are very normal, very general. Поскольку мы обычные We cannot люди, touch you. мы не можем к тебе прикасаться. Now you are so higher than us. Ты очень возвышен сейчас, ты нас превосходишь во всем. When he said this, Когда он сказал это, Siddha Baba, Сиддха Баба, then all the other Siddha Mahatmas тогда also все said, другие yes, Сиддха Махатмы he's сказали: right. да, он прав. You know,
Ты знаешь, you are a very general one. мы And now you are очень very обычные exalted. люди, а ты очень возвышен. You are the servant of queen. Ты слуга, служанка самой царицы. That will be very good. You should follow the order, Было бы очень instruction of Srimati Radharani. хорошо, You если should бы go ты to послушал Dwarka. бы наставление Шримати Радхарани и отправился обратно в Двараку. When Siddha Baba, Siddha Когда Krishnadas Baba of Govardhan, Сида he Кришнадас said Баба this. с Говардхана сказал это, When all the other Siddha когда Mahatmas, все they другие Сиды also Махатмы said this to сказали это Ranbari Siddha Baba, Ранбари Сида Бабе, then what he should do? что он должен делать? He just came back to his kutir. Он отправился обратно в свой кутир. After he entered to his kutir, После того, как он вошел в свой кутир, he just closed the door from он inside. закрыл свою дверь изнутри. And then И тогда he started to cry. он начал плакать. He left all the activities. Он Only оставил he was chanting всю Radhe Radhe. деятельность. Он повторял только Радhe Радhe Радhe. Only he was repenting. Он сокрушался. Anutapa. He was suffering Он страдал. from repentance and at the same time from separation. От разлуки It started the fire in his heart. огонь разлуки стал гореть в его сердце. And in that way, И в таком состоянии 3 months passed. 3 месяца прошло в таком состоянии. He did not took anything, Он no ничего water, не no принимал, ни food. воды, ни пищи. He did not come out from his Он не kutir. выходил из своего кутира. Siddha Jagannath Das Baba, Сида Джаганнадас Баба that time, в то время he was staying very near to his находился kutir недалеко от его кутира with his disciple Bihari. со своим учеником Бихари. When 3 months passed, Когда so три one day месяца Jagannath прошло, Baba, в один день Джаганнадас Баба, he just said to Bihari, oh Bihari, он just сказал go Бихари, to о Бихари, Krishnadas Baba, отправляйся к Кришнадас Бабе, just look at him, what посмотри is на happening него, there. что с ним случилось. Bihari rushed to his kutir Бихари отправился в его кутир. when he said, Когда он сказал, and he realized when он осознал, Siddha Baba he said, когда he Сида Баба ordered me, сказал, something is happening there. он указал ему, что-то с ним случилось. So he ran there, Он отправился туда, but he found the door is closed. но он обнаружил, что дверь закрыта. Then he just И тогда from on hole. он посмотрел в щель этой двери. Then he saw a very strange Очень невероятно. whole body of Ranvari Siddha Baba was blazing by the fire. Тело Рамбари Сидбабы пылало огнем. After 3 months, Спустя 3 месяца the fire come out from his heart, огонь вышел and it из started его really firing, сердца и burning him. проявился реальный пылающий огонь. So he ran to Siddha Baba, Он Siddha Jagannath отправился Baba, в Сидадас Bihari, Бабе, and he Джаганнадас Бабе, described и what стал he just saw. описывать, что он увидел. When he listened, he Когда started to он shout, oh, услышал, Virahagni, он Virahanal, стал Virahanal. взывать, о, огонь дорогий, Then огонь Jagannath дорогий, Baba, he огонь ran. разлуки. За Джаганнадас Баба отправился туда. So when Jagannath Baba, he was shouting Virahanal, Virahanal, and he Стал- was running to the стал kutir of восклицать, Ranbari Siddha огонь Baba. дорогий, огонь So that time разлуки. the villagers, И тогда все жители some villagers деревни, was there, некоторые жители деревни so they also come пришли туда with Jagannath Das Baba. вместе с Джаганнадас Бабой. And they broke the door И of они that kutir. сломали And дверь they entered. в этот кутир и вошли. And that time the fire И already в то came время unto огонь his throat. уже дошел до горла. He was burning Он by горел the fire of в separation. огне разлуки. But then also, И тогда he was continuing his chanting. он продолжал воспевать. Still, he was continuing his Он bhajan. продолжал свой баджан. When the villagers entered, И когда жители деревни then вошли, he just up his 2 hands and blessed all the villagers. в тот момент он поднял обе руки и благословил всех He жителей blessed деревни. all the villagers. Он всех благословил. And then again, И тогда he just continued his bhajan. вновь продолжал свой баджан в этом So огне. Jagannath Das Baba, what he И did, Джаганнадас Баба что он it was сделал? not going up.
Этот the fire. огонь не поднимался выше горла. He felt the pain. Он чувствовал боль. It must be stopped. Он хотел остановить это. So he just asked Bihari, Bihari, Он сказал Бихари, please bring some cotton. принеси немножко картона, ваты. Then Bihari, И he Бихари brought some cotton принес, and he made by this cotton 3 wick сделал из ткани такую, and he put this подобно вате, on the forehead of Ranbari Siddhavava. положил That cotton. на голову Рамбари And Сидхава. when he put this cotton on his Он forehead, положил его на лоб, then suddenly it catches the на fire. верхушку лба, и огонь And в этот very момент soon he burned Поднял. completely. поднялся и And it охватил turns to ashes. полностью тело и превратил тело в пепел. Still he was seated, Он до сих пор сидел, but it was но all покрытый ashes. пеплом. It turns into the То ashes. есть тело было полностью So in в that пепле. way, Ranbari Siddhavava, Таким образом, he Рамбари left his body. Сида Баба оставил свое тело He burned by the Он fire сгорел of в separation. огне разлуки. So when one manjari Когда Манджали will be absorbed, будет погружена completely absorbed полностью in Radha Lashyam, в Радхадасьям, в слушании so they Адрани, will get this pain тогда она of separation. получит эту боль If разлуки. they will do some mistake, Если она совершит какую-то ошибку, if they will get the separation because Srimati Radharan, поскольку she refused to accept him она отказалась, again in Braja. она отказала принять его She обратно. ordered, go out Она from Braja. указала ему, You are no more «Отправляйся fit из here in Вриндавана. Braja. Больше ты не должен здесь находиться». So that is also a lesson for all sadhakas. Это урок для всех наших садок. We should not go by two boats. Мы не должны отправляться. Always we have to accept only one boat. Siddhavava, Ranbari Мы Siddhavava, должны отправляться на двух лодках. he wanted to accept two boats. Рамбари и Сида Баба One is Madhurya, one is Принял. Aishwarya. принял две лодки. He was in Braja, отправился but he на went to двух Dwarka. лодках. Он был во Врадже, но он отправился в Двараку. If you are there in Braja, that means Если вы находитесь во Врадже, you are the servant of Это Srimati значит, Radharani. слуга, служанка Шримати Радхарани. You are the servant of one Вы covered служанка dress girl. той, кто находится в одеждах гопи. We should not go to the Вы не opulences должны отправляться в место богатства Айшвари, because there Krishna is king. поскольку там Кришна царь. There is no flute, Там у него нет флейты, there is no peacock tail on там his у него head. нет павлинего пера, There is no very beautiful dress like covered у boy. него нет там прекрасной одежды пастушка. There everything very opulent. Там все преобладает He's богатством, king. как у царя. There instead of flute, he has sword. He will open Вместо sword. флейты у него сабля. She will call Sudarshana. Он может призвать свою сударшину. So that is why Поэтому we should follow the мы sweetness, должны следовать the path of sweetness, and Сладости. that is Madhurya. пути сладости, это Мадури. Some places Некоторые for места Gaudiyas для Гаудиев, who are continuing their sadhana те, кто совершает свою садану, in продолжают Radha Dashyam, в настроении Арадхадаси, who are following the path of Sri Gaura Sundar, те, кто Sri Krishna следует Chaitanya пути Prabhu. Шри Гауру Сундару, For Шри them Чайтаньи some Махапрабху, places are forbidden. для них They некоторые are about места forbidden to go, to запрещены, visit. запрещены для The посещения. most important is И самые важные места Dwarka. – это Дварака. Самые важные для запрета посещения. Most important is Dwarka completely forbidden. Это место полностью запрещено для посещения We Гаудии. should not go there Мы не должны туда отправляться, because we are the servant of Srimati Radha. поскольку мы являемся служанками Шримати Радхарани. Another place in Puri И Dham, другое место – это Пуритхана, Koili Vaikuntha, Коили Вайкунха, where the Pandas, they are giving samadhi of Jagannath место, deity. где панду они оставили место как самадхи Because we для know Джаганнатхи, every 12 years they will change that deity. поскольку каждые 12 лет они меняют божество Джаганнатхи. One new deity will be installed there. Когда новое божество устанавливает, You know this? вы знаете, Every 12 years. это And каждые it's known as 12 Navakalevar. Навакалевара
So after new deity 15 лет меняют will be божество. installed there, И в то время, когда установят новое so божество, what they'll do with что this old они one, делают со старым божеством? so they will bury it Они его in Koili Vaikuntha. помещают вместо Коли Вайкунхи, And after that, хоронят его там. they are following И Asucha, они some следуют, group of pandas. то есть группа панду, They are following Asucha. You know what is они Asucha? следуют ритуалу Ашоуча. Вы знаете, что такое Ашоуча? The stage. Это стадия. Stage of, what do you say, purification. If somebody will die, Стадия очищения. in Когда India, кто-то умирает в Индии, according to scriptures, в соответствии с if Писанием, father will die, если отец умирает, if mother will если мать die, умирает, if blood connected, если те, кто имеет кровные one узы, relative will кто-то die. из родственников умирает, So after his or her death, в течение the пяти- family в members, течение other family 30 дней members, другие члены семьи, son, daughter, and other сын, family дочка, другие члены members, семьи, they have to follow the days, они some должны days следовать specific, в течение этих according to scripture specific to 30 follow Asucha. дней, они должны следовать And этому after that ритуалу day, Ашоучи, they'll offer that rice bowl, очищения. do that rituals of Sraddha. Они совершают этот ритуал Шрадхи, предлагают рис. So for Jagannath, И для Джаганнатха they are following они that следуют Asucha этому stage. уровню Ашоуча, стадии. That ритуала. means for them, Для- Jagannath is для dead. них Джаганнат умер, But for us, но для нас that is not possible. это невозможно. That is not possible. Это- Jagannath is это always there. Неприемлемо для нас. Джаганнат всегда So that is why the Gauryas, существует, не умирает. they are not Поэтому entering that Гауди, place, Вайшнавы, Koili не Vaikuntha. It посещают is это inside the место temple, Коили Jagannath temple. Вайкунху. Это одна из частей помещений в храме Джаганнатхи, Shivadhama. Шивадхама. Before you will go to Shivadhama, Если перед тем, как you вы have to отправились prepare our mind. в место, где находится Махадев, Why Шивадхама, we are going there? почему мы туда отправляемся? Мы должны подготовить свое сердце. To get the blessings of Devadita Mahadev. But which blessings? Благословение, благословение. Ну какие благословения? Which blessings from him we should ask? Какие благословения мы можем попросить у Махадева? First we have to prepare our heart Сначала and мы mind должны подготовить свое сердце about that. об этом. If our mind is prepared, Если then наш ум after we'll подготовлен, go there, we'll ask for Krishna Bhakti. тогда мы отправимся к Махадеву, попросим его Because Кришна he is the Бхакти, greatest поскольку Vaishnava. он величайший Вайшнав. He is the greatest Vaishnava, Vaishnavanam Yathashambhu. Он величайший Вайшнав. Amongst all the greatest Среди Vaishnava, всех великих Вайшнавов Devadita Mahadev is the supreme. Махадев самый возвышенный. So from one Vaishnava, from one Krishna devotee, От этого Вайшнава, от этого who преданного, is always giving us bhakti, кто всегда нам Кришна дает Бхакти. Кришна Бхакти. if our mind is prepared to ask Devadita Mahadev for Krishna Bhakti, Если наш ум then it is fruitful to go there in подготовлен Shivadham, к тому, чтобы like Haridwar, Kedarnath, называть его Варанаси. как преданным Кришны, тогда мы можем отправиться в те места, где Махадев находится, Варанаси So и другие места. that is some very connected, it's connected with realization. Это все Ну. связано с реализацией, с осознанием. Connected with realization. First sadhaka needs to feel Сначала that. садака должен Who осознать, is he or ощущать she? это, кто он или она, What he or she should do, что what not. они должны делать. И So in that way, таким they should образом follow their sadhana and они должны bhajan. следовать своей садхане и баджане. Raghunath Das Goswami in Raghunath Bilapa Das Kushumanjali, Своей Билапа Кусуманджали she is showing us that он показывает нам viraha. состояние She is разума. showing us. Он показывает нам Sometimes иногда viraha is most important, Viraha you know. более важна для нас. According to Rasa Shastra, it is said, С Расашастрами no vina говорится, vipralambhena sambhoga pushtimasnute. If there is no separation, если нет разлуки, then the pleasure of meeting will be not too much. чувство счастья от After встречи, long оно separation or after separation, будет when you will таким- meet with your partner, не таким that прекрасным. will be more pleasurable
than before. Если было состояние разлуки до встречи, то оно So that is более why блаженно. for Поэтому getting more pleasure, для того, чтобы получить больше наслаждения, it's need, according to Rasha Shastra, it is в соответствии с said, that is why Шастрами должна быть in разлука. between their meeting, Krishna and Srimati До Radharani, встречи Кришны и Шримати Радхарани sometimes they are creating Иногда some fake viraha. они создают это состояние вираги и разлуки. Although they are embracing each other, В то время, когда они but then обнимают also друг they друга, are feeling that и separation. даже в этот момент они испытывают состояние разлуки. Maybe how? И как The question is how? Как? Because Krishna is embracing Srimati Radharani, возникает вопрос, Srimati Radharani как is же embracing. это может произойти, Sure, если Krishna? они обнимают друг друга. Кришна Both обнимает are cuddled by their Радхарани. Они друг each друга other's hand. обнимают. Isn't it? So, how their Как separation же is coming? возможно разлука, если не обнимаются? So, when Krishna was Когда embracing Кришна Srimati обнимает Radharani, Радхарани, Шримати, so Srimati Шримати Radharani, Радхарани, she cannot see the face of она не Krishna. может видеть лицо Кришны, Isn't it? Because her поскольку face will be on the её chest of лицо Krishna that time. находится на груди Кришны в это Because время, Krishna embraced her. поскольку Кришна ее сильно So обнял. how she will Как же она может увидеть look at the beautiful face of Krishna? прекрасное лицо So Кришны? she was watching Поэтому the reflection она видит отражение Кришны through a very special ornament через here особое Krishna holding украшение, on his которое arm. Кришна носит на своей So руке. she was watching that Она reflection смотрит это отображение, Krishna's face отражение лица there in the Кришны, ornaments of Krishna's которое hand. подобно зеркальному отражению на украшении на руке. And Krishna was watching И in the Кришна same way. таким же образом, Because Srimati Radharani's поскольку her Шримати face is Радхарани, little bit down. ее лицо, оно ниже ростом. Same way, Krishna Таким also же was watching the образом reflection of Кришна Srimati смотрит Radharani's face. отражение Шримати Радхарани, They are very happy. и они оба счастливы. And the Sakhis, И Саки, they are seated on the swing, они сидят and the Sakhis, they were making fun with them. и подшучивают. When they found, oh, И когда они шутят, inside of us, о, внутри нас, already they are absorbed in each other, they are not talking with us, они настолько они настолько погружены друг в друга, что они не замечают вас и не начинают, они начинают толкать качели, на которых сидели Рада Кришна. И эта качель начинает трястись так. Krishna also jerked. Srimati Radharani's body also shivered. Они начинают так. So what's happened? By the jerking, the reflection и это отражение from the ornaments качания, оно начинает уходить, исчезать из-за того, что они раскачиваются. Reflection was not there because the place was changed. Поскольку место By the меняется, jerking, во время the place of Krishna's hand was changed. Srimati Radharani cannot see the reflection of Krishna's face. Krishna cannot see the reflection of Srimati Radharani's face. So what's happened? Both of them, they thought, oh, Radharani gone. And Radharani started thinking, oh, Krishna gone. Krishna leave me here. So both of them start to cry. You just think about that viraha. It's only for one moment. How much love and attachment, absorption of them is there. So only for one moment the reflection just changed its goal, so they start to cry. The separation mood. But when again that reflection came, then both of them start to smile. Then both of them they are happy. So the separation mood always is coming. Separation giving us the development. Hurdle, problem giving us the development in our sadhana. When the problem will come, when there is no problem, there is no greatness of your sadhana. Everything is in favor of you. So anyone can do this sadhana. But when, if you are swimming in the river, if you are swimming in favor of the wave,
Если вы So anyone can. плывете по реке вдоль, You have not to swim. вдоль течения, очень легко Just плыть. float on the water. Всего лишь River will carry you. Всего лишь But the расположиться perfection is на воде, и there вас вода понесет. when you will swim against the Но wave. когда вы плывете против течения, If you can swim against the если вы wave, сможете плыть there is the против greatness. сильного течения, вот в этом будет ваше величие. Как вы So in как вы с bhajan, этим справились? И в нашем баджане, mainly в in основном, bhakti path, на пути бхакти, there so many problems will так appear много in проблем front of может us появиться прямо перед вами, to judge. которые It's испытывают like an вас. examination Это for подобно us. экзамену для вас. It's like a taste for us. Так подобно проверке вашей. Because Srimati Ваша Radharani, проверка. she Поскольку wanted Srimati to Radharani, see the они dedication. хотят увидеть вашу преданность, Sri Krishna, he Sri Krishna wanted to see the хочет attachment. увидеть вашу привязанность. So he'll send the Он problems to посылает us. вам эти проблемы. Sometimes what will happen? Это что случается? That maybe Может быть, at the beginning, в самом начале, after some time I'll start my bhajan. может быть, я начал свой At the баджан, beginning, after some time I'll get и в a самом very good taste начале from я my chanting. получил прекрасный вкус во время воспевания. And I jumped to get more И taste. я рванулся получить After еще some больше time, вкус. that Но taste через какое-то время disappeared. вкус стал исчезать. No taste. Нет больше вкуса. I have to force myself. Я должен подталкивать себя вновь и вновь. No taste, no attachment, вкуса, nothing нет is there, no привязанности, feelings, no нет realization is there. So many devotees I have seen, so many Я sadhakas видел так много on преданных this stage, на when they'll этом get such уровне, problem, когда so они they'll получали, start to когда speculate. к ним приходили эти трудности, они начинали спекулировать. Why the taste is gone? Почему этот вкус ушел? I was in the taste. Я испытывал такой It вкус. was very good taste. Он был I таким felt good прекрасным. attachment. Я испытывал So, where такое it's gone? влечение. Куда же оно исчез? So many devotees I have seen that time, Я слышал, they will stop their так bhajan много преданных, которые прекращали because they are свой not баджан, getting taste. поскольку они не могли испытывать больше вкусов баджани. But we have to know Но мы this. должны знать это. In our bhajan path, Что на нашем in пути this way, баджана so many examinations will много appear in приходят front of us. испытаний перед нами. That time, В это they will время watch они смотрят, to take away all the realization, all the feelings, all the pleasure from our heart. чтобы отнять у нас все реализации, Then they will watch. все Still, we have such наслаждения, same которые вы dedication получаете в like баджане. before or not. И не смотрят, насколько вы будете What преданы, Krishna said, несмотря на эти испытания. Arjun, И что Кришна говорит if Арджуне? I О, Арджуна, decided to give some если я things to someone, пожелаю кому-то что-то дать, before I'll give до того, some как things я to ему дам him, что-нибудь, I'll take away я everything сначала from him. заберу у него все. I'll steal everything from him. Все у него заберу, After that, украду у него все. И после этого I'm watching я буду смотреть, if he had same если у love, него до сих if he пор has same будет love присутствовать любовь, like before or как not. было до этого, If he has same если у attachment него будет такая же for привязанность me, ко мне, same as before or not. как до этого или нет. If I'll find Если я обнаружу, he has same love, что у same него такая же attachment, любовь, same и привязанность, dedication, такая же преданность, after he lost после everything, того, как он все потерял, then тогда I'll give him Я дам 1,000 ему times more than before. тысячу раз больше, чем он имел. It Krishna said Это to Кришна Arjuna. говорит Арджуне в Бхагавад-гите. So many times, Так this много all, раз so many things happens in our life. случается в нашей жизни подобные Is that- вещи. Так ли? So many things happen, so many accident, incidents. Всяких It's случаев, happening in our несчастных, life. And always, приключений в нашей жизни. before we'll think about До this, того, как мы думаем, before we'll search about our fault, когда мы начинаем размышлять о наших ошибках, которые мы Yeah. совершаем, blaming God, blaming Krishna, oh мы Krishna, начинаем обвинять Кришну. О, what Кришна, is happening? что случилось? But first we have to search Но в первую our fault. очередь мы должны найти Is there any ошибку fault в себе, from me? какую я совершил ошибку. If there is no fault, Если нет
ошибки, then we must know тогда that мы is должны examination. знать, что это экзамен. So we have to keep our Что это dedication проверка, и same мы as должны before. сохранять нашу преданность, которая у нас была до So этого. that is why Поэтому that separation will appear in front of us. она явится перед нами. Srimati Radharani И Шримати also Радхарани также doing the same with her manjaris. то же самое делается с Манджари. Because if they will do some mistake, Поскольку если не будут совершить какие-то it ошибки, will be very painful for это будет Srimati очень Radharani. болезненно для Шримати Радхарани. If external person, Если кто-то external person если do кто-то some mistake, какую-то ошибку, it will not hurt. если кто-то со стороны совершит ошибку, то But для него это не if будет someone проблемно. whom I love most, Но if если he will do any mistake, кто-то, it will hurt me. кого я люблю, совершит It's not- ошибку, это будет болезненно для меня. Then I'll be angry more Я than буду anyone to him. на него больше, чем на кого бы то ни было. How you can do this mistake? Как ты мог совершить такую ошибку? So Srimati Radharani Srimati always Radharani reminding her Всегда manjaris, напоминает своим манджари, because поскольку she wanted она to хотит, get them very pure always. чтобы они всегда были в чистом That is why состоянии. sometimes she is judging also her manjaris, Поэтому она вновь и вновь испытывает своих манджари. and sometimes Иногда she is making fun она with her manjaris, подшучивает над своими манджари, only to see their attachment, their love чтобы for увидеть Srimati Radharani. их преданность и любовь к Шримати. So maybe here she is making fun with Tulasi Manjari, Сейчас она Raghunath Das Goswami, подшучивает с Туласи Манджари, Рагунатха but Das it's Госвами. very strong fan like fire. Это Fire of шутки. separation for Tulasi Manjari. So she Это is подобно crying. разлуке, She is огню. crying for her blessing. И она Devi, плачет, рыдает за милость. Dukkha kula sagaro dare duyamanumati durgatam janam tvam kripa pravalanam kaya adbhutam prapaya sapada pankajalayam. Hey Devi, О, Деви, sometimes they are calling Sakhi, она sometimes называет их Devi, Саки, sometimes иногда Swamini. Деви, иногда с вами. Why? Почему? That is the realization of viraha. Это состояние разлуки. Because they have also Поскольку knowledge of Aishwarya, у but них, it will be covered у них есть это знание об Ашваре, но by оно покрыто, very thick madhurya. покрыто толстой слоем мадури. It will be covered. Оно покрыто. So, example is there, Здесь есть пример. in their heart, Aishwarya В is самих like сердце. one grass. Айшварья подобно траве, Like one grass. одной травинке. So, if И когда one grass Одна just under травинка the milk of one pot, in one pot, we cannot see you from outside. если она окунуть ее в If in this glass горшок с молоком, there is one grass, ее не будет заметно. this glass full of milk, and Если just этот стакан the down полон молока, и at the end of this glass there is one grass. We cannot see. положить вниз, погрузить, она But не if we'll не будет put on the заметна. fire, Но если ее if положить we'll в put огонь, this glass on the fire, если эту травинку so what положить will в огонь, happen? что случится? then it will start to boil. Она начнет not? гореть. Then that grass will come up and again down, come up and again down, come up Молоко and again начнет down. кипеть, и травинка будет подниматься. When we'll put this cup on the fire, И если этот травинку, стакан so поставить в in огонь, their heart also, the также в нашем knowledge сердце of Aishwarya is like это that знание grass, Айшвари подобно этой травинке, which is at the end которая находится of their heart. But when the в fire will глубине be put, нашего сердца. Но когда огонь разлуки, fire of separation, когда огонь разлуки горит, it will come, then that тогда affluence will start, это состояние that Aishwarya will Айшвари, appear. богатство, величие, оно So in that проявляется. mood of И separation, в этом настроении разлуки they will call sometimes Devi. иногда Because она that зовет time Деви,
We are worshipping you. Мы поклоняемся тебе. You are my Lord. Ты моя You know? госпожа. My eternal place is your lotus feet. Мое вечное место твои это. So please take me there again. Лотосный стоп, Now пожалуйста. I am here where? Вновь меня помести Dukkhakulo sagaro dare duyamanamati durgatam janam. Now I am in the very big ocean Сейчас я в большом океане of sorrow. страданий. Ocean of sorrow. Ocean of sadness. Ocean of your separation. Океан разлуки. So now I am here Сейчас я здесь. and I cannot tolerate. Я не могу терпеть. Maybe I'll go down, I'll die. Может быть, я отправлюсь и So умру. please take me. Please send me Пожалуйста, the спаси boat меня. of your karuna, of your mercy. Спаси меня своей And милостью. by that boat, take me in my house, И eternal возьми меня place, на лодку своей милости your lotus feet. и забери меня в свой дом у своих лотосных стоп. So, in that way, they are praying to Srimati Radha. And before that, they will take shelter on Vrindavan. Они принимают прибежище во Вриндаване. Why Vrindavan? И почему Вриндаване? Because Поскольку when they will take shelter on Vrindavan, когда они принимают прибежище в Вриндаване, Vrindavan will give them knowledge where is Srimati Radharani, where is Krishna. Vrindavan укажет им, Vrindavanam Anushara in Radharasha Sudhanidhi, Prabhupada Saraswati Pad, в Радхараса Судханитхи, He said very Прабхупада nice. Сарасвати замечательно говорит. Vrindavanam Anushara. First you have to take shelter on Vrindavan. Сначала вы должны принять прибежище в Вриндаван Дхам. Why? Почему? First you need Сначала get mercy from that holy dham. вы должны получить милость Холи Дхамы. Then you can enter Vrindavan. Тогда вы можете войти в Вриндаван. That is why we are not taking shelter on holy dham. Почему мы не We are принимаем? not taking shelter on Vrindavan. Мы не принимаем прибежище в That is why. Вриндаван. We are going, we are visiting that Мы place, посещаем but we это cannot место. enter. Мы не можем войти. Just think about this. Подумайте об этом. We are in Vrindavan, Мы во but Вриндаване. no realization Но coming. нет реализации никаких, когда мы находимся в Вриндаване. We are in Vrindavan, Мы во Вриндаване. but we cannot see the pastimes Мы не there. можем никаких игр там увидеть, We Кришна. cannot see that forest. Мы не можем увидеть We are Вриндаван. seeing what? Лес The Вриндаван. buildings. Мы видим эти всякие строения, здания. So why it is happening? И почему это Why, происходит? why our mind is not Почему searching наш to see ум the pastimes? Не стремится увидеть игры. Why our mind is Почему not наш searching ум не ищет about Srimati Radharani's mercy? обрести милость Шримати Радхарани? Before we'll go there, До того, как отправиться туда, first we have to prepare our mind in that way. мы сначала должны That is подготовить why. свой ум должным образом. In Prema Bhakti Поэтому в Chandrika, Бхакти-чандрике Narottam Das Thakur, he Нартан said Дас very говорит important something. очень важные слова. He said, Tirtha Jatra Parisram Kevala Munir Bhram Sarva Siddhi Govinda Charam. Tirtha Jatra Parisram. You are visiting pilgrimage. Вы It's посещаете useless. места паломничества, и это бесполезно. Just wasting your time, money and energy. Попросту растрачивайте свое время и энергию. Why he said? Почему он это говорит? Why he said this? Почему он это говорит? When for all the holy places there is different prayers. We are praying to Vrindavan, we are praying to Radha Kunda, we are praying to Navadvip Dhama, we are praying to Nilachal Dhama. Когда мы посещаем разные места, Вриндавана, Then Навадвипу, why he said Tirthayatra Parisram? мы молимся этим If I am местам. going to Vrindavan, it's Parisram, it's Почему же useless. он это говорит? If I am Что going to Radha Kunda, Неужели it's useless. бесполезно, когда мы посещаем If I святые места visit Вриндавана. Nilachal Dham, Navadvip Если Dham, it's посещаем useless. Навадвипу, не начал Дхаму, неужели это бесполезно? He said, yes. Он говорит, да, бесполезно. Very surprising, Очень поразительно. very Почему? amusing. Почему He он said, так говорит? yes, Да, it's useless. это бесполезно. If your mind and Если heart ваш is not ум и prepared. сердце не подготовлены. Before you will visit До того, как that вы holy посетите place, святое место, you have to prepare your mind and heart. подготовить Where you are ум going, и сердце, почему вы туда отправляетесь? Для чего? where you
you are going? Куда вы отправляетесь? Why you are going? Почему вы туда едете? There is two questions Есть два we have to вопроса. ask И мы before должны we'll спросить visit перед тем, как any мы holy place. отправляемся посещать любое святое место. Before we'll visit any Mahatma, Siddha Mahatma. До того, как мы Before отправляемся we'll к meet какому-либо any pure Сидда, devotee. Махатме, до того, как мы встречаем чистого преданного, These two questions мы должны always всегда must задаваться ask to этими yourself. вопросами. Спрашивать самого себя, Where you are going куда and вы why you are отправляетесь going. и почему вы отправляетесь. Only by meeting Только Bhakta, встречая pure devotee, чистого what will happen преданного, for you? Бхакту, что с вами случится? What you should ask to him? Что вы должны спрашивать у него? Why you are going there? Почему вы туда отправляетесь? Only to just solve some question? Только спросить, какие-то вопросы задать? No, Нет, it is not. не так. To visit holy place, Посещать это место, to be there, чтобы там находиться. to meet one very pure Vaishnava, pure devotee, one Siddha Mahatma. Сидда Махатма. It's very rare Это for очень our life. легко для нашей Durlava. нашей жизни. Whenever we'll get chance Когда бы мы не получили шанс to do that, встретить, to visit holy Dham, like посетить Vrindavan, Radhakund, святое Navadvip, место Вриндавана, Радхакунда, to meet a very pure devotee, встретить чистого Siddha преданного Mahatma, Сидда Махатму. we should not waste that chance. Мы не должны терять эту возможность. Tasmad Guru Prapaddeta Jigyashu Sreya Uttamam. First we have to feel Сначала where мы we are должны going. почувствовать, куда мы отправляемся. We are going to Vrindavan. Мы отправляемся в Вриндаван. I am going to Vrindavan where Krishna performed all his pastimes. Я отправляюсь в Вриндаван, в то место, где Кришна совершает все свои игры. Which place Krishna loved most? В то место, которое Кришна I'm going любит there. больше всего. Я отправляюсь в это место. Where all the devotees want to live. Где все преданные хотят остаться и живут. Where Mahaprabhu advised us to leave all the other activities. Махапрабху лично советует всем нам оставить всю деятельность. Sharvatyaji jiver kartobya kahavas. Brajo bhumi Vrindavan jaha lilaras. First we have to think in that way. Mahaprabhu advised to leave everything and live in Vrindavan, stay in Vrindavan. Что Махапрабху советует оставить So I'm всю going деятельность there и now. отправиться в Вриндаван и оставаться там. All the dust of Vrindavan Я is not отправляюсь во Вриндаван, general dust. место, где каждая It's песчинка Chintamani. это не простая пыль, это Чинтамани. Desire fulfilled. То, что исполняет все желания. It can, all the dust can fulfill your desire. Пыль также исполняет все ваши желания. It will change your life. Она меняет вашу жизнь. All the trees, they're Все like kalpataru. деревья вража подобны Калпатару. All the drops of the water from that place, Вся вода it's like nectar. с раджа подобна Not like, it's nectar. не подобно, а так и есть. So, first we have to develop В that первую respect. очередь мы должны развить это настроение почтения. First we have to develop that respect, then И тогда you can go there. мы сможем отправиться после того, как мы развили это почтение. How much you are visiting that place Не, physically, it is not so не important. так важно, сколько вы физически Important посещали это is your место. mind is there also Важно, чтобы with your ваш body. ум находился там с вашим телом. We are visiting so many Мы places, посещаем разные pilgrimages. святые места, паломничества совершаем. We must know our eternal Мы должны home знать, is что Vrindavan. наш вечный дом – это Вриндаван. That is why Sriman Mahaprabhu Поэтому reminds us Шриман Махапрабху напоминает нам our eternal place. о нашем It's вечном there. месте. Наше вечное место. Anyhow, we have to live there. Мы должны Anyhow. любым способом Brajabhumi Vrindavan оставаться Jahalila там. Ras, you have to stay, you have to Мы live должны there. But оставаться how? в Вриндаване. Ну как? He said anyhow. Он говорит, Physically, любым способом, физически. if you are not able to go Если there у вас нет возможности physically, отправиться then туда физически, change your mind тогда as Vrindavan. измените свой By ум mind you на can stay Вриндаван. there. Находитесь в уме во Вриндаване. If your
body is there, Если ваше if you are тело physically находится there, здесь, but your mind is физически здесь, но ваш not there, ум не здесь, then it's useless. тогда это So we are all visiting that place. That is why Narottam Das Thakur in Prema Bhakti Chandrika, he said, it's just wasting our energy, time and money. Why? Because we are visiting physically, Потому что мы физически посещаем, but our mind is roaming here and there. мечется в разные стороны. We'll go there and my mind will think, oh, what is happening there in my house? What is happening there in my workplace? What is happening there with my family? С моей семьей. So, body is there, Тело там, mind is traveling here and there. а ум путешествует вдали. So, if our traveling, if our visiting of holy place Посещение святых is мест like that, подобно этому, then it's тогда waste of это просто everything. растрата попусту времени и всего. Waste of everything. Потеря That's всего. why Narottam Das Thakur said, Поэтому if we'll Наротtam Дас visit Такур in говорит, that way, если вы then посещаете it is таким just образом, waste of тогда это energy and просто time. попусту растрата Don't do времени that. и энергии. Не поступайте так. Otherwise, В другом случае you forgot your eternal place, eternal home is Vrindavan. So you have to live there. Вриндаван — это ваше вечное место, и вы должны там оставаться. So that's why you have to feel, Поэтому вы должны you have чувствовать, to realize the осознавать glories of Vrindavan. славу Вриндавана. When you'll enter, Когда вы войдете, when you'll feel когда вы the почувствуете glories of Vrindavan, славу Вриндавана, then all the mercy, all the blessings will come to you. милость придет From the dust of Vrindavan, от the mercy will Вриндавана. come. Милость придет From the plants, creeper, от растения Вриндавана, the trees, от деревьев, from them the blessings will come. от них From the благословение, animals, от the животных, blessings will come. благословение From the будет, birds, the blessings will come. от птиц From the Вриндавана, nectar, от нектара blessings will come, mercy will come. милость придет. So many blessings. Так много благословений. When we'll get that blessings Когда вы from holy получите places, это благословение от святого места, then it will work. тогда это будет работать. Then Radha Dasyam, Тогда Радхадаси, that attachment will develop. привязанность What it будет is said in развиваться. Vrindavan Что Mahimamrita, во Вриндавана Махимамрите говорится? Ananya Sri Radha Padakamala Dasai Karasadai Hare Sange Rangam Shapana Samaye Napi Dadati Balat Krishne Kurpa Shakadi Bhidi Kimopya Charati Ka. Птиц. И что случится That very special mood, в этом особом настроении? that very great attachment with Vrindavaneshwari Srimati Radharani will appear. В этом настроении у вас перед вами проявится Then your Шримати mind will see Радхарани, only that, yes, и ваш I'm ум the maidservant of Srimati будет Radharani. считать, что вы являетесь служанкой Шримати I'm the servant Радхарани. only for her, Я являюсь только ее служанкой, not even for Krishna. даже не Кришна. If Krishna will force to us, Если Кришна, then I'll cry and I'll pray to him, don't do that with me, go to Srimati Radharani. если Because my heart is already offered to Srimati Radharani. поскольку если Кришна попытается меня остановить, I'm the servant то я of her. буду сокрушаться, поскольку мое сердце When the принадлежит blessings Шримати from Радхарани. Vrindavan, Когда это благословение от Вриндавани this attachment will проявится, grow, develop. тогда эта привязанность So that будет is why развиваться. Prabhupada Поэтому Saraswati Прабхупада Сарасвати says, Сарасвати говорит, Vrindavanam Purushara. Just you have to take shelter сначала from вы должны Vrindavan, принять прибежище which is Вриндавана, your eternal place, которое является вашим вечным местом, where you have to live after living all the там, где вы material должны matters. жить, оставив все материальные привязанности. So here, Tulasi И Manjari здесь is Туласи crying Манджари, она плачет. for them, for the Manjaris, their eternal place, eternal home is the lotus feet of Srimati Radharani. Для них, для So Манджари, she is crying, вечное "Hey место Devi, у стоп why Шримати you Радхарани. throw me here О, Деви, почему ты меня in the ocean of sorrow, оставила в in the этом ocean of your separation? океане разлуки? Please send me the boat of your mercy. Пожалуйста,
пошли меня в лодку своей милости. Я хочу служить тебе. Я хочу служить твоим лотосным стопам. И Кришна желает служить. Кришна также хочет служить лотосным стопам Шримати Радхарани, по милости которых он может стать счастливым. О Радхи, пожалуйста, благослови меня и поддержи меня. Таким образом, в состоянии интоксикации, привязанности, манджари начинают плакать и рыдать, взывая к Радхарани. Тулси взывает сейчас. Она плачет по Шримати Радхарани и говорит: о Рады, ты знаешь, сейчас огонь разлуки обернулся, стал подобен змеи. О Деви, сейчас я подобен мертвецу, поскольку одна ядовитая змея твоей разлуки кусает меня. И укушенной ядом этой змеи я омертвлена. Пожалуйста, дай мне медицину, дай мне лекарство, которое сможет меня излечить от этого яда. И это лекарство, это красная киноварь с твоих лотосных стоп. И тогда я смогу пробудиться из моего мертвого состояния. И почему Тулси Манджари говорит таким образом, что я умру? Если она умрет, то как она сможет говорить? Если она умерла, то почему же она говорит? Что в действительности с ней? Что значит смерть для Манджари? Что для них жизнь и что для них смерть? И завтра вечером мы об этом узнаем. А историю жизни и смерти. Почему Тулси Манджари говорит: я умру из-за укуса змеи разлуки, поскольку это было подобно огню разлуки, а теперь подобно укусу ядовитой змеи. И почему этот яд? Пожалуйста, спаси меня. Подойди ко мне. И когда я смогу вдохнуть киноварь с твоих стоп, я смогу вернуться к жизни. Где смерть и где жизнь? Завтра вечером мы об этом узнаем. Джай. Krishna in Vrindavan, Krishna in Madhura, and Krishna in Dwaraka. Can you please describe this Krishna in Mathura and Krishna in Dwaraka? Which of Krishna? Because I hear from one sadhu, he described like Krishna, and Krishna sometimes came from Dwaraka to Vrindavan and doing pastimes with Gopi and Gopal in hidden way. And this information also. No, Krishna never came back from Dwaraka to Vrindavan. Baladev Chandra so often
just visit Vrindavan. After they left Vrindavan, Baladev Chandra sometimes he visited. And that time, when he visited, that time, he also performed Ras Leela with his gopis. We know only about Krishna that he performed Ras Leela. Мы знаем только про Кришну, который But совершает there is Раса also Лилу. Ras Leela of Baladev Chandra. Но также там происходит Раса Лила Баладев Чандра. So often he used to come to meet Часто them, to Vrindavan. Приходит навестить And he во performed Вриндаван. Ras Leela that time. И он в это время From совершает Раса Dwarka he Лилу. came. Приходит из But Двараки. For Krishna, Но для he Кришны never come back. That он is никогда why не возвращается из Двараки. once he said to Uddhava Однажды он сказал Удхаве, to know about them, to get some news about them, чтобы узнать про to них, send some узнать news новости about him to Vrindavan. и передать новости про него во Вриндаван. Because Dwarka Krishna is completely changed mood. Потому что Кришна в Двараке, у него абсолютно другое настроение. According to his mood, В соответствии с его настроением, how he exposed himself there, it is как он not ведет себя там. like Vrindavan. Это не то место He подобное. cannot expose Это не то место, как Вриндаван. like Vrindavan, Он не может проявить себя, как во Вриндаване, outside of Vrindavan. вдали от Вриндавана. That is why Rupa Goswami, he just Поэтому divided Рупа Госвами разделял. that I know three Krishna is there. Я знаю, что And three существует different. три Кришны, и они все трое различные. Hari Purnatamo Purnataro Purnaiti Tridha Srashtha Madhyadibhi Shabdair Natte Yah Paripatthate Prakashita Khilaguna Smrita Purnatamo Budhai Asharva Vanjaka Purnatara Purnalpadashaka. He just Он разделил. divided three Krishna. By Три Кришны существуют. how he exposing, Он how разделил he их потому, exposed their. как они проявляют себя там. We know Sri Krishna, Мы he has знаем, 64 qualities. что у Шри Кришны есть 64 качества. Prakashita Kila Guna Smrita Purnatama Buddhayu, where all those 64 qualities exposed. Где все эти 64 качества проявляются. Purnatama Krishna, the highest. Это Пурнаттама Кришна, самый высший. And some less, that means maybe not 64, И меньше качеств, может 60, 60 качеств, 58, like this. 58 качеств. It is Purnatara Krishna, Это and more or Пурнаттара less is Кришна. Purna Krishna. И еще меньше это Пурнаттара Кришна. So, where it's exposed, Где они where проявляются? Sri Krishna exposes all his qualities. Там, где Кришна проявляет все It is свои also качества. stated, Krishna Purnatavata Vakta Gokulantare. Only in Braj, Только во Krishna Брадже exposed with his all 64 qualities. Кришна проявляется со всеми своими 64 качествами. Почему? Because the exposure of Krishna, Потому что проявление Кришны, when Krishna exposed, когда it is Кришна not by him. проявляется, это не только он не может. Yes, Krishna is Swam Bhagavan. Да, Кришна своим Бхагаван. Krishna can do anything, whatever he wants. Кришна может делать все, что он хочет. His very superpower, but he cannot expose himself. Но он не может проявлять себя. Сам себя. For that, he has to depend on the devotees, his Поэтому он associates. зависит от преданных и If спутников. своих. Associates are very superior, then Krishna will expose more. И благодаря So своим in спутникам Vrindavan, Кришна there может was больше all проявляться. the superior, great associates of Krishna. Во Вриндаване Мало. самые высшие спутники Кришны.
In Vatsalya Rasa, Nanda Baba Mahaja Sudha. В Ватсали расе In Нанда Shakya Баба, Rasa, Сахи расе, Sridam Shudam Dam Bushudam. In Madhura Rasa, в Мадхуре расе. Srimati Radharani Chandravali. So all the associates Все спутники of Vrindavan, they are the greatest. во Вриндаване, они самые высшие, самые лучшие. It is very nicely said in scripture. Очень замечательно говорится в Писании. They give an example about Krishna. Krishna is like sugarcane. Кришна подобен Krishna is like sugarcane. It's full of сахарному juice, тростнику. very sweet juice. Он полон сока, But if you очень ask сладкого sugarcane сока. that you have so much juice, very sweet juice, I want to taste, please give me something. Please give me some juice of you. I Дай want мне to taste. своего сока, я хочу What чувствовать, he will я answer? хочу What it will попробовать. answer? It will answer, Он ответит, yes, you can taste. да, you can ты taste my можешь juice. попробовать моего сока, But for that, you have to try. но для этого ты должен, You have to open my this thick skin. Then you have to break, ты должен очистить А your тростник от and then you have to chew. кожи и должен выжать. Then you can taste my И juice. тогда ты можешь попробовать мой сок. Otherwise, I have not this ability to offer my juice to you. Iначе я не I can имею by возможности myself. предложить мой сок тебе. So Krishna also does this. Поэтому Кришна He is full of rasa. But if we'll ask to Krishna, если мы спросим you are Кришну, rasa sindhu, you are the ocean of rasa. So ты океан please give me расы, some rasa of Почему? you. I want to taste. дай мне немного расы, я хочу Krishna will попробовать. say the same. Кришна скажет то же You have самое. to try. I cannot. Ты должен I cannot пробовать, give я не by могу. myself. Я сам не могу дать. So that's why Brahma, Поэтому Брахма, he exposed some very nice trick. он проявил очень He замечательный said, oh трюк. Krishna, Он сказал, Кришна, I have this desire у меня есть это желание to attain you. достичь I have тебя. this desire to test your very supreme. У меня есть желание отведать твоего But for that, высочайшего I'll not go вкуса. to you. If I get another chance in my life, Если у меня будет if еще I один get шанс в another жизни, birth, если у меня будет еще одно рождение, как Садаки, then I'll not go to you я не пойду к тебе, to test your love, to test your strength. чтобы отведать Krishna, твоей to whom любви и you'll премы. go? I'll go to your devotee. Кому ты Pure пойдешь? devotee. Я пойду к твоему преданному, чистому преданному. Only he can give me this. Он ли... Только он может дать мне это. So that is why if we want to taste of Krishna Prem, Если мы хотим maybe ощутить I'm not Кришна such прему, ability. I'll take shelter on the lotus feet of Sri Gurudev. I'll take shelter on the lotus feet of pure Vaishnava, pure devotee. если я не могу получить Siddharma. прибежище у лотосных So стоп they'll Гурудевы, squeeze that получу Krishna прибежище sugarcane у and лотосных we'll стоп taste this. возвышенного Вайшнава, We'll taste the Сидамахатмы. juice of Krishna Prem. И так мы сможем So that is the отведать point. сок Кришна премы. We want to taste Krishna nicely, then we have to go to Vrindavan. Если мы хотим ощутить, Krishna's king. но в Двараке Кришна король, And we are very general. How we can meet one king? но мы обычные The люди, doorkeeper как мы will можем stop us. встретиться Oh, you are not allowed с to царем? go in front of king. No. Нас остановят, мы You скажут, can go вы in не, front вы не of можете пойти cowherd boy. к царю. Very easily you can go. Но к мальчику-пастушку So вы that очень is why просто it's the можете easiest пройти. way to attain the highest stage of Krishna И путь in Vrindavan. достичь высшей ступени Кришны, это идти во Вриндаван. Any more questions?
somebody, Krishna Dwaraka also is good. It's maybe difference in taste, different tastes. Why Krishna Vrindavan? Why Krishna Vrindavan? That is the point. That we are not Почему Кришна во Вриндаване? В этом really и we are not суть. able to go in front of a king. Если вы не можете, When нет возможности Krishna is пойти full with his Aishwarya, к Кришне полному со when своей he Ашварей, has such mood, I'm Bhagavan. в этом настроении Бхагавана, So he'll keep the distance. он будет держать дистанцию. By himself, he'll keep the distance. Он сам будет держать дистанцию. From distance, how he behaved in Kurukshetra. Так как он вел себя How he на behaved in Курукшетре Kurukshetra with Brajgopis. с Враджагопи. All the Brajvasis, they went there to meet Krishna. Все Бриджабаси And не all пошли the туда Brajgopis, they are waiting встретиться с nearby one Кришной, garden. а So when Враджагопи Krishna was there, ждали рядом what? в саду. What is Krishna need to do Что Кришна должен был сделать? to show his love to them? Показать свою любовь. Krishna knows По отношению к exactly ним. what all the Brajgopis they want from Krishna. Кришна знал, что Враджагопи хотят от него. But because of that Dwarkama, he forgot everything. Но He из-за went этого there in настроения that Двараки garden он with this забыл very все. opulent dresses. Он был the king в dresses. шикарных нарядах. That time Нарядах Shor царя. also was with him. And he entered there. И он вошел When в the этот сад. Brajgopis, they just look at Krishna with his dresses. И Враджагопи посмотрели на Кришну в его Suddenly, by their нарядах. mind, they reject. They covered their face by the veil, and they asked, "Who are you?" И Враджагопи, они спросили, кто ты? Krishna said, "Oh, I am Krishna." Кришна сказал, это Кришна. Who Krishna? Какой Кришна? Krishna asked, "Well, how many Krishna you know?" Кришна спросил, а сколько I'm yours, еще Krishna. Кришну вы No, you знаете? are not our Krishna. Враджагопи сказали, ты не наш Кришна. Directly, they reject Krishna in that way. Because Они напрямую отвергли Кришну he's keeping the таким distance. образом. Then he started to advise them. И он стал советовать им, держал дистанцию. I can realize you are rejecting me. Так, я понимаю, что вы So отвергаете whenever меня. you will get that pain, whenever feel some separation, so Хотя start вы- to meditate about me. И хотя вы Krishna forgot everything. чувствуете эту What боль, is the эту mind and разлуку heart со of мной, Brajgopis? They are not to think about Krishna. Krishna is there always. If they can show, if they can open their chest, then Krishna can see their heart is totally если Krishna. бы гопи открыли свою грудь, они бы увидели, что там Кришна находится внутри их Then сердец. also Krishna, he advised them. И Кришна начал other советовать yogis. им, как другим йогам. So, if will be there, you can get some blessings, some mercy. Если бы вы But были if там, you вы go бы to получили Vrindavan, как then you благословение. get Krishna as your friend, Но во Вриндаване вы бы получили as your Кришну lover, как своего друга, как своего as your возлюбленного, son. как своего сына. That is the difference. Вот в этом и есть разница. In one place there is great attachment, В одном in месте another place большая there is привязанность, distance. а в другом месте дистанция. Same association is also there. There is also friend, То же самое like Uddhava and общение там, также друзья, There is also Удхава, father, mother, Vasudeva, Devaki, также There Деваки is also Васудева, the Priyas. отец, мать, Rukmini, Shuttavama, and so on, so many. жены Кришны, Рукмини, Сатьябама. But with everyone, Krishna is first Bhagavan. Но с каждым Кришна в первую Then очередь Krishna. Бхагаван, а потом уже Кришна. For them also, Для них также. maybe Rukmini is Priya, Madhuravati, she can do anything with Krishna.
Возможно, Рукмини, But она first, фрия, она in может their mood, делать что there is угодно с Кришной. Dasya, Но they cannot say anything to Krishna. первым, во-первых, настроение там Krishna даси. is sleeping with them, but crying in his dream, in his sleeping. Krishna is crying спит с Radhe ними. Radhe. They cannot Но ask even. в своем сне он восклицает Рады-Рады. They cannot ask even this question, why? Who is Radha? И они не могут даже задать этот вопрос, кто такая Радха. Who is Radha? Why you are crying? Radha Кто Radha. такая Радха, почему вы плачете? They ask this question to Devaki Devi, mother of Krishna. Они задают этот вопрос Деваке, матери First, Кришны. they are Dasya, servant, then the relation. В первую очередь они So this даси, is the слуги, а потом уже distance. отношения. That is the difference between Vrindavan and Dwarka. В этом разница между Вриндаваном и Дваракой. If you go to Dwarka, Если вы пойдете в one Двараку, king is waiting for you. там вас ждет царь. That is also not fixed. You will get chance to take his darshan or not. But in Vrindavan, if you go Вы to можете Vrindavan, получить там даршан, it его is можете fixed. нет. If you can enter there, Но если you вы can take придете во darshan of Вриндаван, Krishna. вы получите One даршан cowherd boy Кришны, is waiting. где мальчики Very пастушки soon. ждут. Only by listening his flute, you can search. You can find Очень Krishna. просто, Krishna is слыша there. его флейту, вы можете найти, где Кришна. That is the difference. В этом разница. Any more questions? Рупа Госвами описывает 5 главных анг-бхакти, и среди них враджавас. И вот есть такое мнение, что достаточно просто жить во врадже, даже не совершая никакой баджан, и этого будет достаточно. Так ли это? There is 64 angas of bhakti, and there is 5 main angas of bhakti, and one of them is vrajavas. Yes. And some devotees say that you can just live in vraja, not doing any bhajan, and your life will be successful. You will attain goal of life. No, if you have not this realization, why you are staying, Если нет этой реализации, почему вы там you will not находитесь? get such result. Вы не получите результата. You will not get such result. Is not? If you are taking medicine, you have to think about this. I am taking medicine, Если вы it will принимаете лекарства, help me to cure my disease. вы должны понимать, что это должно вылечить мою болезнь. When you have faith, Если у вас есть when вера, you will trust on that medicine, when you will trust on that doctor, если вы верите then в это it лечение will этому cure your доктору, disease. то это Same излечит as- вашу болезнь.